بسم الله الرحمن الرحيم. waa iska bilaabanaynaa. waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen xafladan. magacaygu waa Cabdi Daysane, waxaan kamid ahay bulshada St Cloud ku dhaqan, ganacsadaan ahay oo leh Child Care Center magaalada St Cloud. waxaan kaloo ahay shakhsi taageero muddo badan saaxiib la soo ahaa Central Minnesota Community Empowerment Organization Cmceo oo uu waqti badan lead gareynayay adeer jaamac dhawaanteedii dambana uu also lead gareynayay saaxiibkeen shirwac oo hadda shaqadiisa soo gabagabowday. shirwacan hadda ku kaftamay oo waxaan dhahay waxaan islahaa soo bax ku soo bixi maayo ama dhacdaay niyo waa fiican tahay transition fiican baa sameynaysaa organizationkii aan muddo soo waday waxaad u dhiibeysaa another executive director ninay dhahaan Maxamed Gooni oo aad u taqaanaan. marka intaas background yar iyo kaftan weeye. waxaan mar labaad anigoo ku hadlaya magaca Cmceo anoo magacooda ku hadlayo waxaan mar labaad idinkaga mahad celinayaa sida uga soo qayb gasheen oo quruxda badan. waxaana idinku soo dhaweynayaa xafladan oo aan furan doono. ku soo dhawaada. waxaa jirto dad nala joogo oo luqadda af Soomaaliga ku hadlin, marka ayagana waan ugu dhaxqasaynaa si ay noo fahmaan. laakiin intaanan u sii gelin waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo adeer Cabdi oo Qur'aanka Kariimka noogu furi doono iyo noo duceyn doono insha Allah si ay xafladdu noogu bilaabato. adeer waxaan ka codsanayaa inuu mikrofoonkan lama maqlayo oo gacanta ku qabsado sababtoo ah waxaan rabnaa in laga maqlo shaashada iyo waxa dhalinyarada ay duubayaan in laga maqlo, laakiin codka ma gudbinayo oo si kale uma gudbinayo. marka iska qabso quraanka noogu fur soo dhawow. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. دنبينا الله دافع دعواتنا الله أقبل الدرجة نقر الله يالو أرنكنا إصبح الله كيالو أرنكنا إصبح الله كيالو مقال في عنو وذا سعطانا يكوي هذا كهر وذا سعودي هذا كدبنا وذا سعود الله إنك يالو من موافق الله إنسيو بحق سبحان ربك. Distinguished guests, partners, board, staff of Central Minnesota Community Empowerment Organization. On behalf of Central Minnesota Community Empowerment Organization, I would like to welcome you all to this momentous occasion. Someone was telling me this is kind of a mixed emotions event where we are bid farewell to the former executive director of Central Minnesota Community Empowerment Organization, Shirwa Aden, is transferring the power giving to the board of directors to Mohammed Goni, who is the new executive director. Someone that I have known for a long time, who is been a champion for the community here in St. Cloud and Central Minnesota, who have worked a lot of different fields in community organizations here. And we are excited for him to be taking the lead for Cmceo. Like I said earlier, in Somali, we will be mixing up in English and Somali here for the benefit of everyone so we can all live here with understanding of this beautiful event. We just started with the Holy Quran and prayers. And we'll start going into the event a little more and invite several leaders in the community, including the board, the partners, community members, and of course the Cmceo board staff and some of their volunteers to here to speak. Before I do that, though, my name is Abdi Daysane. I have been a long-time friend of Cmceo. I have been here for the past 10 years, and all that time
I remember Jama Alamad was championing this organization and have really being in the community and done a lot of great work through Cmceo and his capacity as a community leader. I'm happy to be here today and on their behalf to welcome you all to this beautiful event and be able to moderate for you guys in transition of it and make sure that we all witness the transition period of this organization and support and continue to support its mission and goals for the community. This is, of course, it's a beautiful formal event. It will have a lot of speakers, but we will make sure that because we are already late for the hour, we will make sure that we are brief and get to the point, so we can all get out of here on time. Again, magacayga cabdi daysane weeye waxaan iska bilaabanaynaa xafladan quruxda badan oo aan isleeyahay maanta waa xaflad organization wax badan St. Cloud ka soo shaqeynaysay oo idinku cusbeen oo shaqada ay qabanaysay kulligiin aad ka warqabtaan oo aad ka faa'iideen laba nin oo dhalinyaro ana ay isku bedelayaan xilkii organizationka inay hoggaankeedii shirwac iyo gooni oo hadda xilka lagu wareejiyay insha Allah waxaan u yeeri doonaa dhowr qof laakiin waxaan ka bilaabi doonaa organizationka hoggaankeeda in ay nala hadlaan waxaan nala jooga maanta dad organizationka leadershipkeeda hayo hoggaankeeda hayo ay ka mid yihiin dad boorarka ku jiro ay ka mid yihiin shaqaalihii oo ay ka mid yihiin dad volunteer u ah oo ayaga la shaqeynayay iyo dadkii taageeraha iyo la shaqeynta kaleba kaga jiray intaba way joogaan marka I would like to recognize before I do anything else who are the boards for Cmceo who are here today. Can you either raise your hand, stand up, whatever comfortable you are, so people knows who you are. Thank you. And who are the Cmceo staff members who are here with us today? Okay. All right. Thank you. With that, I would like to welcome Dr. Gilbert, who is a board member for Cmceo, and he's also a professor at St. Cloud State University in the public administration field. Welcome. Thank you. Am I right? All right. My name is Gilbert Angerville, speaking on behalf of the Cmceo board. I have my other colleagues, Mary, Dan, who here, and the other ones. Good at all. Kathy just came in, another board member. Yes. I want to say thank you to all of you, organization leaders, board members, staffers, Cmceo staffers, religious leaders. Even I don't know all of them, but I know some of them are here with us today. And because you came into this event. I'm not saying that we're happy to hold that event today because we have our executive director, Shoa, who is leaving us. He did a great job for the organization. He began, I think, in 2020. And 2020. Yeah, he came into our organization in 2020. We were a little small organization. Now we've grown to become a big, huge, one of the greatest nonprofit organizations in central Minnesota, or maybe in Minnesota. We are serving a lot of immigrants, especially African, Somali people. They're receiving great social services from the organization. Try to integrate them into the community and to the culture without
abandoning or excluding their own culture. That's why we have programs that enhance their culture, that connect their culture with American cultures. So because at CMCO, happiness, good life is that you exist as a person. For you to exist, you need to live up your culture. That's why we try to do, to live together. We want, I know, organization, leaders, friends, donors, you already received a letter from our chair, Ron, thanking you for what you've done with the organization. I know you did a lot with Shara. You partner with our organization to provide services to our clients, to our community, to our targeted populations, our immigrant people. And this work will continue with Goni. We are celebrating Goni and coming, not Shoah outgoing, because we love it so much. He was very dedicated. He did a great job. But we know Goni is going to continue that work, continue to do great things for CMCO and for our populations. And I will ask you, leaders, staffers, partnering organizations, to work with him, trust him, because we trust him at CMCO, and he will deliver great things for us, the organization, and for the community. Thank you again for everyone who came in to this event. Thank you for that remarks. I was also mentioned that we have an addition of the board walks in as the Dr. Gilbert was speaking. Kathy would like her to say a few words to the audience here. Thank you. Oh, what a surprise. Hello. It's my pleasure to be here to celebrate the work that's been done at CMCEO, to say goodbye to Shirwa, and just not really a goodbye, but just we'll see you around. And again, to say welcome, welcome, Goni. We know you've been involved in this work for a long time, and we thank you for that. Yeah. I've been working with CMCEO for a while. When I worked at Catholic Charities, I had the pleasure of working with JAMA and many of you, a lot of the partners, and have really appreciated the work of CMCEO. I remember 6 years ago when I retired from that job at Catholic Charities, I knew that CMCEO was something I wanted to be part of, and that I wanted to be part of watching it grow, watching it become what it is today, and it's gone far beyond my expectations of what an organization the size of what it was 6 years ago could be. So it's my pleasure to be on this board. It was my pleasure to have worked with Shirwa and watched the growth and the excitement and all the challenges that were taken up by both Shirwa and JAMA and the rest of the staff. And I look forward to what we have ahead of us. Thank you. Thank you so much. All right. Appreciate that remarks, Kathy, and thank you for your service and all the work you guys are doing at CMCEO that helps the community here in central Minnesota.
waxaan hadda u yara wareejinayaa intaanan dib ugu noqonin shaqaalaha iyo dhalinyarada hawsha wata intaan dib ugu noqonin waxaan jeclaan lahaa in aan community-ga kusoo yara celiyo dadka sharafta badan halkan ka soo qayb galay odayaasheenna ka mid yihiin in ay soo istaagaan ay nala hadlaan waxaa nala joogo maanta saaxiibkay tooxow oo ganacsada magaalada ka ah oo haddana spacekan aan isticmaali hayno dadka shirkada kuwa ku jiro waxaan jeclaan lahaa inuu tooxow noo imaado oo laba kelmadood ka dhaho halkan insha allah السلام عليكم وما سنتين دمانتين كسو قيب كلكا كسو قيب قشين organization كان كلي services كدتك وباهي وقبطا ولو باهي إن services هذا لقبطو دتكنا لجارسيو شقة وناكسنة هايان أي community وهايان وحل أمانة كسي ديران أي work ما بأمليني إن أحد لايو and I'm pleasure to be you guys here and welcome to the building and also welcome to the organization. Organization will be doing great job and fantastic job with the community. And all the board members, I will appreciate the activity you do in the community. Thank you very much and thank you everything. Toho waa mahadsan yahay sida uu noogu soo koobay. Thank you Toho for the brief remarks. Toho is a community leader here, business owner. This beautiful event center is, he's a part owner of this beautiful event center. So we appreciate his work and his remarks. Waxaan kaloo rabaa inaan u yeero adeer Cabdisahal inuu asagana halkaan noo imaado oo uu noo dhaho dhowr qodob annagoo ku sharfayno u qaado hal odayaasha soo maaha waa inay voice-ka odayaasha ay ka dhex dhawaaqdo xafladdan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله دمان odayaasha iyo matqana dadka meesha ka soo qayb galay gabdhaha dhammaan community-ga oo dhan organization-ka aad baa inii salaamaya waxaan ugu salaamayaa magaca islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi aad iyo aad baan mataqaanaa organization-ka iyo community-ga mataqaanaa aan u mahad celinaynaa odayaashuna way salaaman yihiin iyo dadka ka soo qayb galo dhan dhammaan marka annagu community-ga magaalada baan nahay odayaasha magaalada maasha allah aad baa inii soo dhawaynaynaa organization-kan waan ku faraxsannahay isbeddelka iyo nidaamka hadda aad wadaan iyo suu u shaqeeyana aad baan ugu faraxsannahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa in aan mar israaciyo dadka oo organization-ka noo soo qaban qaabiyey oo community-ga Cmceo lead garaynayay sida hadaaya bay idin sheegay jaamac alamaad wuxuu ka mid ahaa dadkii organization-kan asaasay muddo badanna ka soo shaqeeyey buu ahaa jaamac runtii wax badan aan kala soo shaqeeyay aniga organization-kan iyo community-geena dhexdeedna waa taqaaniin nin hadda oo in niila sheego qofku uu yahay ma ahan waxaan rabaa asaga inaan kusoo dhaweeyo si uu laba kelmadood u dhaho kadibna insha allah waxaan u yeeri doonaa oo nala joogo senator-keenna nala joogo magaalada St Cloud asagana waan u yeeri doonaa laakiin marka hore adeer jaamac baan siinayaa kelmado kadibna asaga ku xijinaya aad baa u mahadsanta cabdidhaysane waa xubin annaan ka maarmin community-deeda waa nin dhallinyaro ah oo aad hadda uga dhex muuqdo community-da han badanna leh aanu rajaynaynana inaan hankiisa ku gacan qabanno markii uu noo baahdo waad mahadsan tihiin imaashadiinna anigu hadalka badin mahayo halkaas waxaan uga jeedaa ninkii saaxiibkay ahaa oo maxamuud ahaa maxamuud wuxuu ahaa raggii ugu horreeyey
oo magaaladan soo dejiyey dadka soo dejiyey marka waa mahadinhayaa dhabbahaagii baanu ku soconnay waa soo gaarnay meel fiicanaanu soo gaarnay adna aad baa u mahadsanta waa recognition waaye aan ku siinayno odayaashayadii magaaladu waa joogaan boorkayagii waa joogaa gabdhahayagii qiimaha badnaana waa noo joogaan waxaan idiin sheegayaa annaku waa soo dhisnay organizationka waa ka soo shaqaynay waa soo wadnay odayna waa ahay anigu horba nafs ahaan waa daalay shirwac ilaahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin asagoo awood u leh inuu shaqo alla shaqaduu rabo helo shirwac haddaad og tihiin waxaa weeye waa economist master in microeconomy shaqaduu rabo heli karay meeshuu rabo geli karay lacag aad uga tiro badan buu heli karay wax alla wuxuu rabo heli karay laakiin wuxuu ka doortay inuu communityda u shaqeeyo oo wax la'aan ku shaqeeyo asagoo khibraddii leh asagoo waayo aragnimadii leh asagoo aqoontii leh waa mahadinhayaa waqtigii uu nala joogay meesha uu ka soo qaaday iyo meeshuu na gaarsiiyey maanta waxaanu diyaar u nahay gooni oo raggii magaalada tantiir dhexaadka u ahaa oo aad taqaanaan oo aqoontiisa aan naqaan oo tabartiisa aan naqaan oo dooddiisa aan naqaan oo aan filayo inuu yahay qofkii ku habboonaa oo maanta organizationkan aan ku soo tacabnay gacanta ku qaban kara horena u dhigi kara sidii ay ahayd iyo si ka fiicanna gaarsiin kara baanu maanta rabnaa inaan ku wareejino marka waa mahadsannahay waana yeelaynaa waxaan rajaynayaa oo communityda ka rajaynayaa waxaa jira haddaysan community isgacan qaban haddaysan isku mid noqon haddaysan isgarab gelin haddii aan la iska dayn luga qabsiga oo qof walbaba uu qofka kale wax ka sheego ama qof kale ku dhego meel gaari mayno community baan leenahay organization baa meesha yaalla gacantiidnu ku jiraa gacantiisu ku jiraa laakiin gacantiinnu ku jiraa maanta waxaa weeye waxaan idinka rabaa ilaahay saan ka rajaynayo in la garab galo wuxuu u baahan yahay oo caawinaada inuu idinka helo larger community waa kanaa senatorkayga waa fadhiya boorkayga waa fadhiya waxaan idiin sheegayaa oo kale annaka as a organization lahaanshada waxaa iskale boorkayaga soo annaka boorkayaga ayaana amra boorkayaga ayaan accountable u nahay boorkayaga ayaa wax kasta gooni saasuu noqon doonaa accountable waaye xoolo uu leeyahay iyo organization uu leeyahay iyo midaan anigu lahaa iyo miduu shirwac lahaa ma jiro organization iskiisaba gacanta waxaa ku haya boor baa ku haya boorkaana iska leh the authority oo meesha jidho o dhan gacanta ayagaa ku haya marka saas in la ogaado oo annaguna aanu noqonno dadkii adeegayey oo meesha ay cawska lahayd gaarsiinhaya tabarteed intaasay ku eg tahay waadna mahadsantihiin the only thing that I was telling to everyone is that this organization was built we did it, the organization we worked on this organization but all the thanks to my board that they give us guidance that they give us everything that they have thank you to you it's my pleasure that today we can transition it's the first time that I see a transition like this in our community and I really appreciate I was telling to my colleague that the board is the governance that the organization doesn't belong to a person, single person. It belongs to the community, and it belongs to the board. The board has the authority and the governance. And Goni was chosen by the board, by us. We know that he has the capacity and to build. And that is what we are looking for, and we are looking for a good transition. Thank you, everyone. And then I want to mention my senator that's here. Is a friend, is someone that cares about the community, and we care about you too. So take in consideration the things that we give, and we will keep in our heart later on. Thank you. I haven't seen Jama speaking so briefly ever. I mean, I was hoping he's gonna be speaking the next 20 minutes,
And I was looking the room and I realized Eric was pretending he understood everything that Jama was saying. For the record, he was not. but good try. um, you know, I'm glad you have done all the work you did to bring this organization, you on the board, and the staff and the volunteers and everyone who have participated and supported this organization before to bring to this point. And we look forward to work with Goni and the board moving forward and support the mission of the organization. I would like to welcome our friend and our Senator, Eric Putnam, to say a few words, if he can, in here. Eric is of course, You're welcome to. I'm so grateful to be here with all my friends today and to have an opportunity to talk about how great Sherwa is and how great Goni is going to be. But I'm also grateful that you have events because they keep Daisani busy. You got to keep him off. Oh, Akram's there. You got to keep him off the street. So have more events so he's up here emceeing things because I think that might be his skill set. I first met Sherwa when he was an activist of sorts, working on housing, talking to people, working with Isaiah, going around the community, being involved in the community. And I could tell immediately that he was a person of great character, great industry, and great creativity. And continuing to work with him, now that I'm in office and now that he's doing what he's doing at Cmceo, has continued to impress me about his capacity and his skill. He is going to do great things because he has done great things. Now, moments of transition can be a little scary. You're not really sure when you're in moments of change, and I don't have to tell an immigrant that. You know that too. When you're in a new place doing something new, it can be challenging, and there can be anxiety in that space. But you're going from good to good, or good to Goni, right? One of the things that's most important about organizations, just like in communities, is that they are made up by the character of the people who participate in them. The people who show up direct the character of that community or of that organization. And Cmceo is one of those organizations of great character that doesn't have tremendous consequence in our community, not just because they're doing the work, but because they're doing the work right for the right people and for the right reasons and by the right people. And that will continue in this transition as we move from the greatness of Sherwa to the greatness of Muhammad Goni. This is an opportunity to understand that strength. I understand the anxieties, the confusion. Oh, what's going to happen next? Who knows what's going to happen? Board members might be unsure about the next direction of the organization, but I know I have great faith in the direction of this organization because I know the character of the people who make it up. This is an organization that will continue to get stronger because you understand what's important about activism, change. It's about having character, loyalty, dedication, integrity. Those are things that are too often missing in our community activism and too often missing in our politics, but are overabundant in Cmceo. A space of great character, great integrity, great loyalty, and great work. So I'm incredibly grateful to my friend Sherwa, not just for being my friend, but for all the work that he's done. And I'm incredibly confident that his future is incredibly bright. But I'm also feeling really good about the future of this organization because we have great people who are still going to show up and do great work. This community is stronger because of you. I thank you, I thank you, I thank you, I thank all of you. Thank you, Senator Eric Putnam, for that beautiful, powerful remarks. wuxuu senatorka aad uga hadlay shaqada quruxda badan ay Cmceo qabato maalin walba. Wuxuu ka hadlay shaqada uu Shirwac horey u soo qabtay iyo leadershipkiisa iyo quality-ga uu leeyahay, hoggaankiisa wanaagsan oo uu community ku soo dhaxwaday. Wuxuu sheegay inay community-ga organization noocan oo kale aad ugu baahan tahay, ayna haysato Cmceo markii la fiiriyo. wuuna ugu mahadceliyay shaqada quruxda badan uu qabtay. Wuxuu kaloo dhahay waxaa aad ugu faraxsanahay in ay hawsha sii socon doonto oo aanan kalsooni buuxo ku qabaa Goni oo shaqada la wareegay oo asagana wadi doono. annagoo dhanna wuxuu nooga mahadceliyay shaqada iyo garab taagista organization-ka aan garab taagannahay. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo
shirwac si degayo lagu soo dhaweyn doonaa isagana saaxiibkiisa maxamed gooni inuu shirwac soo naqanayso gareydkiisa iyo sida uu organizationka usoo liingeliyey iyo meesha organizationka intaba kadibna uu asaga kusoo dhaweeyo reformka maxamed gooni horta magacaygu waa shirwac cmceo waxaan la shaqeynaya muddo 4 sano hadda 4taas sano wax badan baa noo qabsoomay waxyaabaha ugu waaweyn ha ahaadaan hadday guriyeynta ay noqoto qaybta dhaqaalaha iyo familada iyo reeraha iyo shakhsiyaadka shaqada la geenayo hadday noqoto dhalinyarada in lala shaqeeyo haddii ay noqoto waxyaabaha caafimaadka nooga qabsoomay baadnaraan leenahay oo waxaas nagala shaqeeya marka waxyaabo badan baa noo qabsoomay organizationkan markii aan imaanayay qarashkiisa mise waxa uu dakhli ahaan uu haysto aad u yarayd haddeertaan markaan ka tagayo organizationkan sanadkii lasoo dhaafay wuxuu qabtay milyan ka badan project ah oo community u qabtay marka meel fog baan ka keenay haddana waa ku faraxsanahay anagu haddaan Soomaali nahay badanaa waxaan aragnaa organizationada waxa loo arkaa wuxuu shakhsi leeyahay laakiin wax cmceo wuxuu shakhsi leeyahay ma aha waa waxay community-ga leedahay shaqadaas aan qabanaynina anagu shakhsi ahaan uma aan qabsanayno community-ga aan qabanay ama boqolkii ilaa 500 qof aan kirada ka bixinay 2020gii 2021kii 4,000 qof ku dhawaad oo ilaa Rochester Minneapolis Mankato laba saac 4 saac soo socda xafiiska naga St. Cloud imaanay oo maxay Minneapolis aga imaanayaan inta ugu imaanayaan sababta u imaanayaan waxay ahayd dad carbiyeysan oo u shaqeynaya oo hiigsan oo 7 maalin xafiiska taagan bay u imaanayeen marka St. Cloud organization kan ay haysato oo CMCeo waa organization hiigsan oo shaqeeya oo community-ga 24 saac u taagan hooyooyin ha noqoto ciyaalka waxbarashadooda ama kuwa jaamacadaha aaday ha noqoto ama dugsiyadana caawino oo after schoolka lacagaha intaan soo dhicino schoolka meesha ciyaalka ugu sameeyo ha noqoto marka waxay rabtaba ha ahaato intii horta aan soo wadi karnay waa soo waday adar jaamacana waa ka shaqansiiyo shaqo hadaan rabo shaqo la'aan ma jirin marka waan ku faraxsanaa inaan community-ga dhabarka saarto oo St. Cloud joogo oo shaqadaas aan qabto maantana waxaan ku faraxsanahay walaalkay gooni oo intaasna ay garab taagnaa ila nalana shaqeynayay ama albaabadaha nala garaaco ama jeega guryaha nala geeyo ama hooyooyinka nala kaxeeyo wax alla wixii aan qabanayno goonina waa nala joogay marka maanta waxaan ku faraxsanahay in uu shaqadan uu gooni la wareego community-gana ay aragto CMCeo shakhsi ma laha waxay community leedahay adar jaamac soo sheegay boorkaas iskale boorkana maanta waxay doorteen inuu gooni shaqeeyo anigu waa ku faraxsanahay adar jaamac waa ku faraxsan yahay boorku waa ku faraxsan yihiin gooni walaal la soo dhawo shaqo culusna waa ku sugaysaa insha Allah ilaahay kula garab galo I want to thank all of those who are in attendance, my colleagues, partners, supporters, and my community elders and my community leaders. CMCeo, I'm just going to repeat along the same lines. CMCeo in 2020, our good friend Don Hickman, with the support of JAMA, helped us get about $70,000 grant. And that grant, for that $70,000, we were supposed to help, and Goni was at the forefront of this when he was at Greater Minnesota, help meat plant and poultry plants. So the help and the work we were doing is to organize those meat plant and poultry plants and to help them prevent from COVID. And that $70,000 was how I got on board to cover my expenses, because I think we all have to make a living somehow. And from that, it has been a history. From that $70,000 to $1.5 million in 2022, I think that has been an extreme progress and an extreme movement as an organization. And that work has come with the commitment of our board, the commitment of JAMA and other community leaders, the commitment of our CMCeo staff. And in 2020 and 2021, we worked 7 days a week.
We were not working 7 days a week because we don't like. We were not working 7 days a week because we didn't like taking breaks. But the reason we're working for is the need was there. The community was in trouble. COVID was rampant throughout the community. People were losing their jobs. The struggle was there. And we wanted to meet. My staff, I remember my staff, we will be there on Sundays and then we'll have a conversation because there's so many people coming from across the state to our office, to St. Cloud. And the reason they were coming here is because they knew Cmceo, they would find people that speak their language, that look like them, that would do the work and the services that they need. So they were coming from 2 hours away, Rochester, Mankato, everywhere, to right here in St. Cloud. And St. Cloud is a small town. Why would you come from Metro, which has all of these elaborate organizations, to right here in St. Cloud in a small town, just so you can get some help? The reason being is because we had staff that were ready, willing, and happy to work 7 days a week to provide for our community, to meet the need, to rise up to the challenge. And I think we have rise up to the challenge. And Cmceo as an organization, I think we have a culture within our community. And I think this is, we were joking earlier about the coup d'etats that are happening in West Africa. We have seen a lot in our community of people claiming organizations and being there for 20, 30 years and claiming that organization to be that individual's entity. That is not the case with Cmceo. Cmceo is a transparent and a clear organization, and this transition is one of first. And I hope that there's many more to come. And I know my brother Goni, who has been there with me at every step of the way, has been helping us one way or another, will do a great work. And I am very confident that I'm very confident in his capable hands with Cmceo. And I think the board have made a very excellent choice with Goni. And I think the organization, we have pushed as far as we could, and I think we need a little bit of rest. I think you got it. Fresh ideas, fresh blood, and I think Goni will take it somewhere. I'll leave it there. I think my friend Abdi Daysana thinks, he knows and he understands I'm a big fan of Goni, so he's given me the chance to introduce him. I would love to introduce Goni. Goni is an extremely great friend, loyal friend, and more importantly, Goni, when the mothers and the families in trouble, when any individual in trouble, and I think half of our community elders know him because he actually welcomed them and rented them their first home, picked them up from the airport and brought them to their houses. And Goni, you can call him in the middle of the night, and if you have a situation and you need help, Goni will be there for you. So Goni is that kind of character, and Cmceo is really at the right hand. Waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo Goni. Goni, St. Cloud community-ga degan, barkeed asagaa soo dejiyay markuu Lutheran Social Services la shaqeynayay. Habeenkii saqdhex haddii la soo waco Goni waa taagan yahay, ama hooyaha soo wacdo, ama aabbaha soo waco, ama cunug wax ku dhaceen ha loo soo waco. Goni waa kuu taagan yahay. Marka Goni waa shakhsigaas. Cmceona waan ku faraxsanahay shakhsigaas in uu liid gareeyo oo shaqadaas uu qabto. Intuu qabanayay ka badanna wuu qaban doonaa. Waan ku soo dhaweynayaa Goni, soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We will go between Somali and English, so let me first welcome the guests. Very honored to be here today and welcome the guests, board members, and friends of Cmceo and the staff. And as Shirwah said, there's always challenge with a smaller, with us. Waan iska wadanaynaa marka insha Allah. Waxaan rabay inaan bal u soo noqdo Soomaaliga, qaybta Soomaaliga ah,
maadaama hadda asxaabteena meesha joogta ay Soomaali ay u badan yihiin shaqada iyo hawlaha inoo yaalla way badan yihiin haddaynan iska garabsanin oo aan la isla shaqaynin oo aan wax la isla qabanina oo aan la isla shaqaynin hal qof oo keligiisa ama hal hay'ad oo keligeed wax qabanaysa ma jirto halkan waxaa fadhiya hay'ado badan asxaab badan waxaan wada shaqayn baana yaa meeshan lagu soo gaaray shirwac keligiis ama jaamac keligiis ama boardka keligiis waxa ma qabto laakiin waa inay community-gii hay'adani ay u shaqaynaysay ee lahaanshaheediina lahaa inay mar walba garab loo yahay oo aysan noqonin hay'adaas waxaa iska lenin hebel iyo waxaan inaynan hawluhu saas u shaqaynin dhaqanka meeshan iyo dhaqankii aan meesheenna aan haysanayna ay kala duwan yihiin oo lahaansho markii la dhaho qofka uu dhihi karo anigu waxaan iska leeyahay company ama shirkad adiga aad furato magacaaga ku yaallo adiga iska leh laakiin halkan waxaa lagu shaqaynaya waa dhaqaalihii dadweynaha waa lagula xisaabtamay meesha wax kaa soo galaan meeshaad wax ku bixisayna caddaymaheedii iyo waa lagaa rabaa xisaabteedii wixii lagu dhiibana kuma takrifali kartid haddaad u baahatid $10 haddaad u baahato waa inaad wax nidaam ah iyo ogolaansho aad ku bixinaysid weeyaan marka taas waa taas waxaan la idinka fadhiyaa odayaasheenna gabdhaheenna iyo jaaliyaddeena soomaalida magaaladan wada degan iyo East African Community oo dhan hay'adan Cmceo in la wada garab istaago waxaan codsanayaa shaqadeeda inaad si wanaagsan igu taageertaan to our partners thank you so much Cmceo could not or any organization cannot do solve an issue without the collaboration and the help of others and we really thank our partners, friends, and colleagues. I also want to thank Cmceo staff who are always working hard late at night. Some of them have been calling, texting them late last night, midnight. So thank you to the staff of Cmceo, and thank you all for coming. We have a lot of work ahead of us. We have a housing challenge. We have health and wellness problems in the community. We will also be working on education. And thank you all for coming. And hope to work with you and see you. waa mahadsan yihiin gooni iyo shirwac labadoodaba sida quruxda badan ay xafladda noogu soo xireen waxaan mar kale idinka codsanayaa salaadii taagmo waa dhamaynayba waa bognay waa un idin xirayaa waxaan mar kale idinka codsanayaa sida uu gooniba idinka codsaday insha Allah inaad la shaqaysaan adeer jaamacana uu dhahay organization kan shakhsi ma laha waa organization markii lagu leeyahay non profit wax qof leeyahay ma borderkaas oo shakhsi walba ku jiro ajnabi iyo dadkeeniba leh ayaa organizationka maamulkeeda hayo ayaga leadkeeda iyo qofkii markaas ku haboon shaqada loo dhiibayo u dhiibayo dhalinyaradeenina ka soo shaqeynaysay waa organization Soomaalida saafgarayso ugu badnaan dad badan oo kale oo ajnabi ahna saafgarayso oo ay kamid yihiin dadka Afrika naga yimid iyo kuwa badanba marka insha Allah hala taageero codsigayga halaas weeye aan la shaqeyno aan garab istaagno si ay dadkeena supportkay u baahan yihiin oga helaan organization oo Soomaali lead garaynayso aysan oga raadsanin dad kale oo ajnabi luqadooda ay fahmaynin marka insha Allah salaadii aan hayso waa wada mahadsantiin maca salaama